Sabias que avionetas que vuelan casi a la velocidad de un avión comercial? Hoy te presento dos bestias del aire. Primero, el Piper M600. Este es un claro ejemplo de cómo la tecnologia moderna transforma un avión pequeño. Es un turbohélice de un solo motor que roza los 25 km por hora. Está pensado para pilotos que buscan luxo, potencia y seguridad. Su cabina está llena de pantallas digitales y sistemas que ayudan muchísimo al piloto. No solo es rápido, también es super cómodo y eficiente. Luego tenemos el Pilatus PC-12, una leyenda en la aviación ejecutiva. Es famoso por su fiabilidad y su capacidad para operar en pistas cortas. Alcanza los 200 km por hora. Además, su interior es sorprendente espacioso. Empresas y gobiernos lo eligen por su increíble combinación de velocidad, alcance y versatilidad. Suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita para no perderte nuestros videos sobre tecnología y máquinas increíbles. Nos vemos en el próximo.